Pleasant welcome to all my dear students. I am your English teacher, Subramani Mailsami. In the last video class, we have read half a lesson in part 1 video class. Today, we are going to see a remaining lesson in part 2 video class. Listen carefully. I hope that you read the whole story. Can anyone tell the characters of this story? How many characters are there? Anyone? Yes, okay. What's the title? Before telling the character, tell the title of the story. Yes, The Little Hero of Holland. Very good. Yes, characters. One is the main character or hero of the story is Peter. Good. And second one, his mother and his father. Then one more in two important characters in there. One is what? His friend, the blind man, and next one, the man who finds Peter finally. These are the characters of this story. Okay. This was all very well at first, but soon it grew dark and cold. The little fellow shouted and screamed. Come here, he called. But no one heard him, no one came to help him. This was all very well at first. When he climbed down the side of the wall and he put his finger into that hole, he stopped the water. At the beginning, he did well, his effort worked well. But soon it grew dark and cold. He was at evening time. Later half an hour or 1 hour, it started grew dark. இருட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. Then cold means குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. The little fellow shouted and screamed. Screamed means கூச்சலிடுறதுன்னு அர்த்தம். So he shouted for help. யாராவது வாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கத்தி கூச்சலை போடுறாரு. கம் ஹியர் he called. இங்கே வாங்க, ப்ளீஸ் someone help me. Please someone come and save our Holland அப்படின்ற மாதிரி அவர் கத்தி ஹெல்ப்க்கு கூப்பிட்றாரு. பட் நோ ஒன் ஹர்ட் ஹிம். பட் no one is there, so no one heard that little boy's voice. No one came to help him, but no one, after he shouted a lot, he screamed a lot to get support or help from someone, but his efforts all failed. His efforts did not yield any support. So யாருமே அங்கே வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை. It grew still colder and his arm ached and began to grow stiff and numb. Stiff means ரொம்ப அப்படியே விரைக்க போகிறதுன்னு அர்த்தம். Numb means deprived of power of sensation. Deprived, D-E-P-R-I-V-D, deprived of the power of sensation. Power of sensation, that means ரைட், உணர்ச்சி ஏற்று போகிறது. ஸ்டிஃபனாக ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி ரிஜிடி, அப்படியே ஒரு மாதிரி தடிச்சு போகிறது, அப்படியே வெறிச்சு போகிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் கிவ் ஸ்டில் கோல்டர். இன்னும் அது வந்து முன்னையே குளிர அதிகரிச்சிருச்சு, இன்னும் அந்த குளிரை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அவனுக்கு ஏக்டு மீன்ஸ் ஆம் மீன்ஸ் ஹேண்டு. அவனுக்கு கை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிகன் டு க்ரூ ஸ்டிஃப் அண்ட் நம். அப்போ ரொம்ப நேரம் தண்ணிக்குள்ளே வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நாமெல்லாம்
இப்போ ஒரு ஆறு இல்லை வாய்க்காலில் குளிக்கும் பொழுது ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் இருந்தோம் அப்படின்னா கால் கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி உணர்ச்சற்ற மாதிரி இருக்கும், ஒரு 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 ஃபீல் இருக்கும். அதுதான் இங்கே சொல்கிறோம். ரொம்ப நேரம் குளிரில் அந்த தண்ணியில் வச்சுட்டு இருக்கனால குளிர் அதிகமாக அதிகமாக கையெல்லாம் அப்படியே உணர்ச்சி ஏற்று போய் அப்படியே விரைக்க துவங்கிருச்சு அப்படின்றது. He shouted again, "Will no one come? Mother, mother." At first he shouted and screamed for help from someone, but his effort became useless because no one came and helped him. Right? Again he shouted to get help from somebody. But even though he took a lot of efforts, no one came there because almost the sun has set. அவங்க அங்கே இருந்துக்கிட்டு கத்துறாரு, அதாவது யாரும் இங்கே வரமாட்டேங்களா, யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்களே, அம்மா அம்மா அப்படின்னுட்டு அந்த தம்பி பீட்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த டைக்கு சைடில் நின்றுக்கிட்டு கத்துறாரு. But his mother had looked anxiously along the dike road many times since sunset for her little boy, and now she had closed and locked the cottage door, thinking that Peter was spending the night with his blind friend and that she would scold him in the morning for staying away from home without permission. Peter tried to whistle, but his teeth chattered with the cold. He thought of his brother and sister in their warm beds and of his dear father and mother. I must not let them be drowned, he thought. I must stay here until someone comes if I have to stay all night. But his mother had looked anxiously. Anxiously means what? ரொம்ப அப்படியே எதிர்பார்ப்போட பரபரப்பாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த தம்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு சின் சன்செட் சூரியன் மறைந்தலிருந்து his mom had been looking anxiously for her son. அந்த என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அம்மா அந்த டைக்கு ஓரம், அதாவது டைக்குனா அந்த சுவர் சொன்னாலே அந்த பெரும் சுவர் ஓரமாக அந்த வழியே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரோடு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதன் வழியே தான் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பீட்டர் இங்கேருந்து போயிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்டு வர வேண்டிய வழி அது அந்த வழியை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க அம்மா சூரியன் மறைஞ்சதுலேருந்து பல முறை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட ரொம்ப ஆவலோட அவன் வந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க, எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. And now she had closed and locked the cottage door. ஆனால் ரொம்ப நேரம் பார்க்குறாங்க அந்த தம்பி பீட்டரை வரவே இல்லை. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கதவை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இழுத்து பூட்டிடுறாங்க. ரைட்? And thinking that Peter was spending the night with his blind friend. So what she thought, today night he stayed with his friend. இன்னைக்கு அவன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இரவை வந்து அவன் நண்பன் கூடயே இருக்கிறான், அதாவது அந்த நைட்டை அவன் நண்பன் கூடயே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கேயே தங்கிட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. And that she would scold him, scold means what, திட்டுறது, in the morning for staying away from home without permission. What his mom advised him to give this bread to the blind friend and return home before the sunset. கொடுத்துட்டு சூரியன் மறையிறதுக்கு முன்னாடி வந்துன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Why she thought that scolding him next morning, he did not get any permission to stay with his friend. அங்கே தங்கிறதுக்கு பர்மிஷன், அதாவது அனுமதி வாங்காத தங்கிக்கிட்டதுனால இவனை காலையில் திட்டணும் அப்படின்னு இவங்க அம்மா நினச்சிட்டு இருக்காங்க.
Peter tried to whistle. Whistle means நம்ம விசில் அடிப்போம் இல்லையா, சத்தம் போடுவோம் இல்லையா, விசில் அடிக்கிறது. But his teeth chattered with the cold. Chattered means what? Guess பண்ண முடியுதா? Chattered means but his teeth chattered with the cold. குளிர் குளிரில் chattered means அந்த upper teeth lower teeth அடிச்சுக்கு இல்லையா, when we are in a cold, feeling cold, that time our upper teeth and touch against the lower teeth, அப்படி மேலே கீழே அடிச்சுக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. He thought of his brother and sister in their warm beds and of his dear father and mother. ஸோ அவங்க அப்பா, அவங்க தம்பி, அவங்க சகோதரி, அவங்க அம்மா, இவங்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த டைமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றத அவரை நினச்சி பார்க்குறாரு. ஐ மஸ்ட் நாட் லெட் தெம் பி ட்ரவுன்ட். மூழ்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, கட்டாயமாக அவங்க இஃப் ஐ லீவ் டேக்கிங் எஃபர்ட் டு ஸ்டாப் த வாட்டர், இப்போ இந்த தண்ணி நிறுத்துறதுக்கான முயற்சியை நான் கைவிட்டுட்டேன் அப்படின்னா, த வாட்டர் த ஹோல் பிகேம்ஸ் வாட் வெரி பிக் ஒன் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் ஃபோர்ஸ்லி. அப்போ அதிகமாக தண்ணி வரப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த தண்ணியெல்லாம் ஊருக்குள்ளே போய் இங்கே எல்லாத்தையும் மூழ்கடிச்சு கொண்டுரும். அதான் சொல்கிறேன், ஐ மஸ்ட் நாட் லெட் தெம் ட்ரவுன். தண்ணியில் மூழ்க நான் விட மாட்டேன். ஹி தாட்ஸ் I must stay here until someone comes if I have to stay all nights. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னா, someone comes, யாராவது வர வரைக்கும் கட்டாயமாக நான் இங்கே என்ன பண்ணியாகணும், இங்கே தான் தங்கி இருந்தாகணும். if I have to stay all nights, ஒருவேளை இரவு முழுவதும் நான் இங்கே தங்குறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு, யாராவது உதவிக்கு வர வரைக்கும் நான் கட்டாயமாக அந்த இரவு முழுவதும் தங்குறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் இருக்கணும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா இவர் மட்டும்தான் அந்த ஹோலை பார்த்துருக்காரு, இவர் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறாரு, யாருமே காணும். இப்போ விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா, தண்ணி நிறையா உள்ளே வந்து அந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் கொன்றும். ஸோ அதனால் இரவு முழுவதும் இங்கே தங்கி இருக்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் யாராவது ஒருவர் வரும் வரை நான் இங்கேயே தங்கி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு. The moon and stars looked down on the child crouching on a stone on the side of the dike. His head was bent and his eyes were closed, but he was not asleep. For every now and then he rubbed the hand that was holding back the angry sea. க்ரௌச்சிங் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறது. அதாவது உடலில் முன்னாடி பெண்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிட்டிங் பொசிஷனில் இருக்கிறதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா க்ரௌச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். The moon and stars looked down on the child crouching on the stone on the side of the dike. என்ன சொல்கிறாங்க, மூன் நிலவும் நட்சத்திரங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அதாவது அந்த டைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல் இருக்குது, அந்த கல்லில் குறுகி சாஞ்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பையனை பீட்டரை என்ன பீட்டரை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத அந்த மூணும் அந்த நட்சத்திரங்களும் பார்த்துச்சு அப்படின்றாங்க. அதாவது நிலவும் நட்சத்திரமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த டைக்கோடைய வாலுக்கு அதை ஒட்டன மாதிரி இருக்கிற கல் மேலே சாஞ்ச மாதிரி ஒரு பையன் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தாங்க அப்படின்றாங்க. ஹிஸ் ஹெட் வாஸ் பெண்ட், அவனுடைய தலை என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குனிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அண்ட் ஹிஸ் ஐஸ் வேர் க்ளோஸ்டு, ஹி பெண்ட் ஹிஸ் ஹெட் அண்ட் க்ளோஸ் ஹிஸ் ஐஸ் பட் ஹி வாஸ் நாட் அஸ்லீப். For every now and then he rubbed the hand that was holding back the angry sea. அவன் எப்படி இருக்கிறாருன்னா, அந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலை குனிஞ்சிருக்கிறாரு. ஸோ கண்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா தூங்கலை. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா,
ஸோ ரப்டு மீன்ஸ் தேய்த்து கொள்ளுதல். இது கை எது மாதிரி தேய்ப்பு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. எதுக்காக அப்படின்னா ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி தேய்ப்பில்ல. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா then he rubbed the hand that was holding back the angry sea. ஏன்னா ஒரு ரொம்ப நேரம் கை தண்ணியில் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப கோல்ட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப குளிர் அதிகமாகிடுச்சு. இட் பிகம் நம், மறுத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. அப்போ அந்த சினம் கொண்ட அந்த கடலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும். ஹோல்ட் பேக் மீன்ஸ் அதே இடத்துல நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் ரைட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா மறுபடியும் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் வைக்கிறோன்னா இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்டில் அந்த மறுத்து போன மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு உணர்ச்சி கிடைக்கணும் அப்படின்றக்காக அங்கே இருக்கிற வால்லையோ அல்லது கீழேயோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மாதிரி தேய்ச்சி அதோட சென்ஸை வந்து ரீகெயின் பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடியதான் எது சொல்லுவாங்கன்னா ரப். மொதமாக ரப் அப்படின்னா தேய்க்கிறது, ரெண்டு கைகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து தேய்ச்சி உராய்வது மூலயமா நமக்கு ஒரு சென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரப் அப்படின்னா தேய்த்தல். அதான் பண்ணுறாரு. தென் ஹி ரப்டு த ஹேண்ட் தட் வாஸ் ஹோல்டிங் பேக் த ஆங்க்ரி sea. எதுக்காக கையை எப்படி தேய்ச்சிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த கைக்கு உணர்ச்சி கிடைச்சி அந்த சினம் கொண்ட இல்லை கோபம் கொண்ட அந்த கடலை வந்து அப்படியே இடத்துல நிறுத்தி வைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிறார். I will stand in somehow, he thought. So he stayed here all night keeping the sea out. I will stand it somehow, he thought. ஸோ இதை நான் எப்படியேனும் ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ் திஸ், ஐ ஹாவ் டு ஸ்டாப் திஸ் வாட்டர். எப்படியாச்சும் இதை என்ன பண்ணாகணும்னா இதை நான் இந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணி சமாளிச்சாகணும். எப்படியாவது இதை நான் இந்த தண்ணி நிறுத்துறதுக்கான போராட்டத்தை நான் எதிர்கொண்டே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஸோ ஹி ஸ்டேட் தேர் ஆல் நைட் கீப்பிங் தி sea out. அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா see out means அது keeping out means to store, to stop, ஒரே இடத்துல தேக்கி வைக்கிறது. So he has a desire or he has wish, he has awareness to keep what the people, to save the people's lives. So அதனால் எப்படியாவது இதை இவங்களை காப்பாற்றணுன்ற ஒரு எண்ணமும் ஒரு விழிப்புணர்வும் அவர்கிட்ட இருந்ததுனால அந்த பிரச்சனையை அவர் எதிர்கொள்கிறாரு. அதனால தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த இரவு முழுவதும் அங்கேயே இருந்து அந்த தண்ணி உள்ளே வராமல் பார்த்துக்கிட்டார். Look at this picture. So this is a Peter, this is a tyke, there is a small hole in the tyke, this is the angry sea, and here the people. என்ன சரி யாருமே வரலன்னு சொன்னீங்க, இப்போ வந்திருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டோரியோடைய ஃபைனலில் வரக்கூடிய மெசேஜ் தான் நமக்கு இங்கே பிக்சராக கொடுத்துருக்காங்க, என்ன நடக்கும் அப்படின்றது. ரைட். Early the next morning, a man going to work thought he heard a groan as he walked along the top of the dike. Groan means make a deep sound conveying pain. ஸோ வலியிலனால நம்ம ஒரு முணுகிற மாதிரி செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்வோம் இல்லையா. எஸ், அதுதான் இங்கே என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா க்ரோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அந்த டைக்கோட மேலே டாப்பில் உச்சியில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் நேரமாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிறாரு. வேலைக்கு போயிட்டுருக்கும் பொழுது கீழே இருந்து ஏதாவது ஒரு முணுகல் சத்தத்தை, யாரும் இந்த மாதிரி வலியினாலேயோ இல்லை குளிர்னாலேயோ நடுங்கக்கூடிய முணுகல் சத்தத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் கேட்குறாரு. லுக்கிங் ஓவர் த எட்ஜ் ஹி saw a child clinging to the side of the great wall. ஸோ அங்கே இந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த லுக்கிங் ஓவர் த எட்ஜ் ஹி saw a child clinging to the side of the great wall. ஸோ தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது, அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறது. ரைட். சைடுனா அந்த சுவரோடைய ஒரு பகுதியை அந்த ஒரு பக்கத்தை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி. அந்த மேலேருந்து பார்க்கும் பொழுது அதாவது இவர் எங்கே இருக்காரு, இந்த டைக்கிள் மேலே இருக்கார் இல்லையா, அங்கேருந்து கீழே பார்க்குறப்ப எட்ஜ் மீன்ஸ் விளிம்புன்னு சொல்லுவோம். அந்த விளிம்பிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது கீழே ஒரு ஸ்மால் பாய் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பெரிய சுவரை ஒரு பகுதியை என்ன பண்ணுறாரு பற்றி கொண்டு தொங்கி கொண்டு இருப்பதை பார்க்குறாரு, பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கிறத அவர் பார்க்குறாரு. வாட் இஸ் த மேட்டர், ஹி கால்டு, ஆர் யூ ஹர்ட்?
Then the stranger asked the boy, what is the matter? Why are you staying there? ஏன் அங்கே இருக்க நீ? Why are you here? ஏன் அங்கே இருக்க நீ? என்ன விஷயம்? ஏதாவது அடிபட்டுச்சா உனக்கு? Are you hurt? ஏதாவது அடிபட்டுச்சா உனக்கு? அடிபட்டிருக்கியா அப்படின்னு அவர் மேலே இருந்துக்கிட்டு கேட்குறார். I am keeping the water back, Peter yelled. Yelled means replied. Tell them to come quickly. So when the stranger asked Peter immediately replied that he was keeping the water back. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? நான் இங்கே தண்ணீரை உள்ளே வராமல் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கதை தேக்கி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஸோ நீங்கள் போய் சீக்கிரம் என்ன பண்ணுங்கள்? Tell them to come quickly. Quickly it's adverb, right? It refers to it. சீக்கிரம் போய் சொல்லுங்க அப்படின்றாரு. இந்த டெல்ஸ்ன்றது நமக்கு இந்த குயிக்லின்றது அட்வர்ப். இட் ரெஃபர்ஸ் டு வாட்? வர்ப். ஆக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது. ஆக்ஷனை குவாலிஃபை பண்ணக்கூடியது. ஆர் ஆக்ஷன் டிஸ்கிரைப் த ஆக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் அட்வர்ப், ரைட்? ஸோ சீக்கிரமாக போய் அவங்கள வர சொல்லுங்கள், அவங்கக்கிட்ட வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார். அவங்க மீன்ஸ் பீப்புள். அங்கே இந்த வாலில் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறக்கான இருப்பாங்களே, இவங்க ஃபாதர் மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள சீக்கிரம் போய் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த பீட்டரை சொல்கிறார். The alarm was spread. People came running with shouts, and the hole was soon mended. Shouts means I told you that அந்த மண்வெட்டி மாதிரி நீட்டமாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் அது. The alarm means the danger, right? அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபத்து அல்லது அந்த எச்சரிக்கை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவியது, எச்சரிக்கைன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? பீப்புள் கேம் ரன்னிங் வித் ஷவுல்ஸ். அந்த மண்வெட்டி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்தாங்க. அண்ட் த ஹோல் வாஸ் மென்டட். மென்டட் மீன்ஸ் சரி செய்யப்பட்டது, ரிப்பேர்டு, சரி செய்யப்பட்டது, ரைட்? They carried Peter home to his parents, and before long the whole town knew how he had saved their lives that night. To this day, they have never forgotten the brave little hero of Holland. They carried Peter home to his parents. The village people took Peter to his parents. அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இவங்கள அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. And before long, the whole town knew how he had saved their lives. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அங்கே போனதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிஃபோர் லாங் மீன்ஸ் இன் வெரி ஷார்ட் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம். குறுகிய நேரத்துக்குள்ளேயே, சிறிது நேரத்துக்குள்ளேயே, இமீடியட்லி த பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பீட்டர் ஸ்ட்ரகிள்டு டு சேவ் அவர் லைஃப்ஸ். எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கார், அதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுறதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கார் அப்படின்றத இமீடியட்டாக நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க, ரைட்? டு திஸ் டே, இன்று வரை, ரைட்? தே ஹாவ் நெவர் ஃபர்காட்டன் த பிரேவ் லிட்டில் ஹீரோ ஆஃப் ஹாலண்ட். இன்று வரை அந்த துணிச்சல் மிக்க இளம் வீரரான அந்த ஹாலந்த நாட்டினுடைய வீரனை யாரும் மறக்கவில்லை அப்படின்றாங்க. Okay students, I am going to summarize the whole story. Listen carefully. Peter was a little boy, 8 years old, who lived in Holland. Holland is situated below sea level. A wall called dikes protected the country from the North Sea. Even the little children of Holland are aware of the importance of the dikes. They know the dikes should be or must be watched every moment. A little hole in it can be very dangerous thing. One afternoon, Peter's mother wanted him to go across the dikes to
take the cakes to his friend, the blind man. Peter spent his time with his blind friend by telling him about his work along the dikes and many other things. On his way back to home, he heard the sound of trickling water. He saw a small hole in the dike. Peter thrust his finger into the tiny hole. Tiny means very small one. Tiny hole to stop the water. Then he shouted for help and he screamed for help, but no one came there to help Peter. He stayed there the whole night. He took a lot of efforts to stop the water back. His finger became numb. Next morning, a man going to work found Peter in the dikes. The man who was going to work called Peter and asked him, "Why are you staying here?" Then Peter replied, "The danger of the dike." Then he spread this alarm to the villages, to the village people. The villages came there very quickly and mended the hole with shovels. And then they took Peter to his parents and told them what he had done for the country. Thus Peter saved his land and the people the Peter saved his land and the people, and he became the hero of Holland. So this is the summary of this story. Look at this bookwork exercise. Based on the understanding of the story, complete the graphic organized suitably. So look at the first one. Title. What's the title of this lesson? Supplementary. Very good. The little. So note this. The little hero of Holland. This is the title of this story. Okay. Very good. So what's the next one? Plot. Plot means storyline. எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டோரி போகுது அப்படின்றது, ரைட்? It based on Peter saved, S-A-V-E-D, saved his land and people from being, right, drowned. D-R-O-W-N-E-D. Right? Peter saved his land and people from being drowned. This is the right in the box of plot. Okay. And look at the third one, setting. இந்த கதை எந்த எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது. ஸோ ஹாலண்ட்ஸ், தென் டைக். ஹார்லண்டில் இருக்கிற டைக், அதாவது அந்த நார்த்து சீயில் இருக்கக்கூடிய டைக், அந்த பெருசுவர், இந்த ஸ்டோரி செட்டிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. Can anyone tell the characters? Okay, one is Peter. He's a hero of this story. Very good. Second one, his mother. Right. And next one, Peter's a friend. Before that, his mother and his father.
third one is his father, and fourth one is Peter's friend, blind friend. Okay, then one more thing, one more character is that. Who is that? Yes, the man who finds Peter finally. Then theme, கதை பொருள். So what is எதை பேஸ் பண்ணது? Is unconditional love of little boy, right? Unconditional love of little boy towards his land and people. Right? Unconditional love of little boy towards his land and people. So we know very well the climax. What's the climax? Yes, Peter saved his land and people. Peter saved, right? Saved his land and people. Then and he became what? He became, yes, very good. He became the hero of Holland. Good. வேல்யூஸ் ஹைலைட்டட் இன் த ஸ்டோரி. என்ன ஒரு மதிப்பு, என்ன ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கான்செப்ட் இதெல்லாம் வந்து மிகப்படுத்தி காமிச்சிருக்காங்க அல்லது குறிப்பிட்டு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ முன்ன சொன்னது தான் என்னது, இந்த தீமில் படிச்சு இல்லைங்களா, என்னது, அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஃபார் த லேண்ட் அண்ட் த பீப்புள், ரைட்? அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஃபார் த லேண்ட் அண்ட் பீப்புள். ஸோ வாட்ஸ் த டைட்டில்? Title is, very good. So I repeat the answer, check it. Title is The Little Hero of Holland. This is a title. Okay. Setting, Holland, a dike. Characters, Peter, his parents, his blind friend, and the man who finds Peter. And the theme is unconditional love of a little boy towards his land and people. Plot வந்து Peter saved his land and people from being drowned. Then climax, the Peter saved his people and land, and he became a hero of the Holland. Hero of Holland. Then values highlighted in the story. There's an unconditional love for the land and people. Okay. Based on the understanding of the story, answer the following questions in 1 or 2 sentences. Okay. ஸோ இதை படிச்சுட்டு நம்ம கதையை படித்ததுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதை வச்சு நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய வினாக்களுக்கு நம்ம பதில் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ டோட்டலி we have 10 questions. So I will give answer for the first 5 questions. Then remaining you have to find the answer for the remaining 5 questions. Okay. What are the little children of Holland aware of? அங்கே ஹாலண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் எதுக்காக ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருப்பாங்க? The little children of Holland are aware of the importance of the dike. அந்த டைக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுல ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருப்பாங்க. Because they know very well if the dike
has a small or a tiny hole, it will be a very dangerous one. ஸோ இட் வில் பி டேஞ்சர் ஒன். அதனால் அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே ரொம்ப அதுக்காக ரொம்ப விழிப்பாக இருப்பாங்க, ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, லுக் அட் த செகண்ட் ஒன். வாட் வாஸ் த ஒர்க் அசைன் டு பீட்டர்ஸ் ஃபாதர்? பீட்டரோட அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன வேலை வழங்கப்பட்டிருந்தது? இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும், என்ன வேலை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. த ஒர்க் அசைன் டு பீட்டர்ஸ் ஃபாதர் was to tend the gates. அந்த கேட் இருக்குல்லையே, அதை என்ன பண்ணோம், அதை பார்த்துக்கிறது, அதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அதை சரி பண்ணுறது, ஷிப்ஸ்லாம் வரும் பொழுது அதை ஷிப்பை வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கான கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை தான் அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். அண்ட் லுக் அட் த தேர்ட் ஒன். why did Peter's mother call him? பீட்டரோட அம்மா அவனை ஏன் கூப்பிட்டாங்க? Can anyone guess the answer for this question? Yes, good. Peter's mother wanted him to take the cakes to his friend, the blind man. So he called him. Peter's mother wanted him to take the cakes to his blind friend, so she called him. அதாவது பீட்டரோட அம்மா வந்து ஏன் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா, இவர் பீட்டரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார்லையா, நண்பர், கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு இவங்க வீட்டில் செஞ்ச அந்த கேக்கை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வர்றதுக்காக பீட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அம்மா கூப்பிட்றாங்க. லுக் அட் த ஃபோர்த் கொஸ்டின். ஹவு டிட் பீட்டர் ஸ்பெண்ட் his டைம் வித் his blind friend? தன்னுடைய எப்படி வந்து தன்னுடைய நேரத்தை அந்த தன்னுடைய கண் தெரியாத நண்பர் கூட எவ்வாறு செலவிட்டார்? என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வழியில் போய் அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் என்னென்ன மாதிரியான என்னென்ன மாதிரியான சீனரிஸ்லாம் பார்த்தாரு, அங்கே என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்றது எல்லாமே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இவர் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக அவர் என்ன பண்ணார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. Peter spent his time with his blind friend by telling his walk along the dike. He told him about the sun, flowers, and the ship, and the North Sea, and about the dikes. இது எல்லாத்தையும் பற்றி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன் நண்பனுக்கிட்ட சொல்கிறார். ஓகே. And look at the fifth question. Why did the father always say angry waters? ஏன் வந்து அவங்க அப்பா எப்பவுமே இதை வந்து கோபம் கொண்ட சினம் கொண்ட நீர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறார்? Peter's father called the water in North Sea angry waters, as they were angry at him for keeping them out so long. Peter's father called the water in North Sea. அதாவது இந்த நார்த் சீயில் இருக்கக்கூடிய வடக்கடலில் இருக்கக்கூடிய நீரை வந்து இவர் வந்து ஆங்க்ரி வாட்டர்ஸ், கோபம் கொண்ட நீர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன் சொல்கிறார் அப்படின்னா, இவர் தானே அந்த கேட்டை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியவர், அந்த டைக்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, அந்த டைக்ஸை அந்த டைக்கை வந்து கட்டும்பொழுது ஒர்க் பண்ணுறது, இது எல்லாமே செஞ்சுருக்காரு இல்லையா. அந்த நீர் வந்து அடிக்கடிக்க வந்து அந்த அலை வந்து அடிச்சுட்டு போகும் இல்லைங்களா. இது எதுக்காக இது அப்படி சொல்கிறாருன்னா, இந்த நீர் இவர் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறதுனால, அது வேகமாக சுவத்தில் வந்து அடிச்சுட்டு போகிறதுனால இவர் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறதுக்காக இது அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறதுக்கு இவர் ஆங்க்ரி வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். as they were angry at him, இவர் மேலே கோபமாக இருக்கான். ஏன் கோபமாக இருக்குன்னா, ஃபார் கீப்பிங் தெம் அவுட் so long, ரொம்ப காலமாக அது வெளியிடாமல் அதே இடத்துல தடுத்து வச்சுருக்கிறதுக்காக இவர் மேலே கோபமாக இருக்குது. அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு ஆங்க்ரி வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார். And look at the sixth question. What did Peter see when he stopped near the dikes? What did Peter see when he stopped near the dikes? டைக்கு அருகில் நின்ற பொழுது பீட்டர் எதை பார்த்தார்? எஸ், வெரி குட். வாட்ஸ் தட்? A small hole, a tiny hole. Very good. Peter
saw a tiny hole in the dike when he stopped near the dikes. அந்த டைக்ஸுக்கு அருகில் நின்ற பொழுது ஒரு சிறிய துவாரத்தை அந்த பெருசுவற்றில் பார்த்தார். In the beginning I told you that I will tell you answer for the first 5 questions, but I told the answer for first 6. Find the answer remaining 4 questions. Okay, look at this one. D, identify the character and speaker. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேசுகிறது யார் அல்லது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய கதாபாத்திரம் யார் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். We have 5 marks for this question. Okay, I want you to go across the dike and take these cakes to your friend, the blind man. Who said this? Can you guess the answer? Who said this? Good. Peter's mother. Good. First one answer is Peter's mother. Look at the second one. I'm glad they are so strong. I'm glad they are so strong. Who said this? Yes. They refers to dikes. They refers to dikes. The statement was said by Peter. Okay. Right. Holland shall not be drowned while I am here. நான் இங்கிருக்கும் பொழுது ஹாலண்ட் நீரில் மூழ்கிடக்கூடாது அப்படின்னு யார் சொன்னது? பீட்டர். ஏன்னா இவர் தான் அந்த டைக்கு ஓரமாக உட்காந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க ஃபேமிலி பற்றி நினைக்கிறாரு, அங்கே பீப்புளெலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ நான் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் நான் அதை மூழ்கடிக்க விட மாட்டேன் அப்படின்றார். அண்ட் லுக் அட் த ஃபோர்த் ஒன். What is the matter? He called. I heard. Who said this statement? Good. Man who saved Peter. Man who saved Peter. Right? This you refer to Peter. And look at the fifth one. Tell them to come quickly. Who said this? And finally the boy, the hero of Holland, told him, tell them to come quickly. So answer is Peter. Okay students, so we complete that 6th supplementary. So read the supplementary thoroughly. We will see unit 7 in the next video class. Thank you students. Thank you so much.